Je m'appelle Abdel Karim. Je viens en Nersia. Je suis élève et réfugié au lycée de Djohong et mon village est au camp de Borkop. Je fais la 5e au lycée de Djohong. Life is never easy growing up as a refugee. It is a life of poverty, limited access to education and few life opportunities. Hopelessness and despair abound. This is a reality in the life of Abdel Karim and thousands of Central African Republicans living in the locality of Djohong, living a life in search of hope. My journey takes me 250 kilometers away from Gaoundéré to the locality of Djohong, a subdivision suffering from a heavy influx of Central African refugees. Djohong is harbor to about 22,000 refugees in the camp of Borgop, a border village found in this locality, and Abdel Karim has been one of the residents in this camp. Today he is a privileged teenager to live out of the camp. Pour moi, quand même, c'est mon oncle qui est parti, mais c'est en Nersia. Depuis qu'on s'entend, la RC avait fait la guerre. Comme il a ses baies là-bas en Nersia, il est parti, mais c'est avec ses baies. Il a laissé mon père là-bas. Donc, c'est pour cela que moi, je suis à Touboro. Et comme mon père est sorti, il est au camp des réfugiés, il m'a appelé, il m'a dit que comme maintenant il est avec les ONG, je viens recommencer mon école ici au lycée de Djohong. Mon père m'a dit qu'on l'est bien quand même accueilli parce qu'ils ont construit les bases là pour les réfugiés et ils ont donné leurs vivres et leurs matériels là. Les seaux pour puiser de l'eau, ils ont bien accueilli. Mais moi, quand j'étais en Touboro, là, pendant un an que je suis rentré, ça a un peu changé. Many refugees such as Abdel have integrated into this community. The High Commission for Refugees at first used to rent houses for students such as Abdel. Their new policy is making sure they integrate the community by inserting them in host families. Abdel has created acquaintances and made friends with whom he spends most of his time and other activities. J'ai des amis ici, les meilleurs amis au lycée de Djohong, camerounais. Un gars chrétien avec un gars musulman. Jules de Simplice avec Ousmane. On fait, c'est mes deux meilleurs amis quand même. On fait toutes les activités ensemble avec eux. S'il y a le ballet au lycée, on danse avec eux. On fait la musique, on danse, on fait le théâtre, on fait tout. Okay. On part au FENASCO avec eux aussi. Bon, ça se passe au stade municipal. S'il y a le ballon, on peut faire le sport chaque 15 heures avec mes amis. On peut l'entraîner là-bas. Lycée de Djohong, the lone high school in the locality, is host to some refugee students from the Central African Republic. Meet Satu, a refugee teenage girl of 15 and classmate to Abdel. For this timid teenager, she has found home away from home. Je suis venue ici l'année 2004 avec mes parents. Tu avais quel âge? J'avais 3 ans. J'ai 4 sœurs et un frère. Ils fréquentent et ils sont à Wang. Les amis ici à l'école, il y a
Wasanga et Lucie, Wanza Daouda et Doudou Rogine avec Ina Christine. Même si le pays revient en paix, je ne peux plus rentrer dans mon pays. Pourquoi? Parce que ici, là, je suis à l'aise. Je fréquente bien. Je travaille bien. J'ai beaucoup d'amis. For over the years, she has grown up to speak one of the local languages of the area. Je connais pas les langues que j'ai appris au Cameroun. Mosane, Mosane Zamde. C'est un Cameroun, et deux écoles, et un monedea, et deux nedea, Cameroun, et deux nedea, ma. On kaya mo bina, une fanane. Abdel, though of age, is a 5e student, the equivalent of Form 2 in the Anglophone subsystem of education. Quand je suis arrivé ici, les gens disent que non, l'école de Cameroun est difficile. Il ne faut pas que je parte en 5e toujours. Il faut que je ne revienne pas derrière. Moi, j'ai accepté. L'année passée, je suis retourné en 6e. Cette année, j'ai eu la moyenne, je suis en 5e. Cette année aussi, l'année prochaine, je serai en 4e, Inch'Allah. Belonging to this community has been smooth. Ça se passe très bien. Explique-moi. Tous les lycées là sont mes amis. Quand je serai absent, même les gens vont me chercher à la maison où il y a Abdel Karim. Bon, 6e en terminale, on me connaît. Il n'y a pas de problème entre moi avec mes camarades quand même. Si j'ai raté quelques cours là, je peux aller rendre visite et en rentrant, je vais rentrer avec le cahier pour recopier le cours. Bon, mon meilleur enseignant ici au lycée, c'est M. Maïna, Baba Alphonse, parce qu'il est gentil. Bon, moi quand même, c'est lui qui, je vois, il est mon meilleur professeur. Après l'école, je rentre et pars à la prière. Je lis encore le Coran. S'il y a le ballon, je ne pas faire l'espoir. Bon, en rentrant, je viens préparer. Quand je rentre en soirée, là, je prends mon cahier, je pars en brousse là. Je prends mon cahier un peu. For many of these students, coping with life as refugee, growing through teenagehood and attending school is enormous. Abdel doesn't realize it, but he is living the life of a man in the body of a boy. On this day, Abdel misses out on his favorite sport to share his experience with us. Today, his place is by the pitch as a spectator. The principal of the high school does a special follow-up of these refugee students. Il y a certains élèves réfugiés qui s'adonnent, mais il y a d'autres qui ne sont que dans le formalisme, qui accompagnent seulement les autres parce qu'on leur paye la tenue, parce qu'on leur paye la scolarité, et ils ne font pas des efforts. Beaucoup d'entre eux sont un peu absentéistes. Souvent, ils rentrent dans le camp. À la rentrée, ils attendent une semaine après la rentrée avant de revenir. Mais il y a des meilleurs parmi eux qui s'adonnent à l'école. Il y a un même qui va faire le probatoire cette année. Il y a 2 qui ont fait le BPC l'an dernier, mais ça n'était pas fameux. D'une manière générale, voilà quand même la situation des élèves réfugiés. Abdel is of the Mbororo ethnic group, and like all Mbororo and Fulani families, there exists a passion you're born with, Nganako, which means headsman in Fulfulde.
ce que je connais très bien quand même, c'est garder le bébé en brousse et au pâturage et rester avec le bébé. In this part of the country, owning cattle is a sign of wealth and passion. Abdel's admiration for cattle is inborn. He tells me he never misses on a cattle market day. It's weekend and Abdel informs his parents about our arrival. And there they go without me. I pay a visit to the state local authority to find out more about the Borgop refugees. Generally, their basic necessities are being provided by the NGOs. When they come in, it is not also very easy. These NGOs to function with a budget. They give them the help, but just like the Chinese say, you teach somebody how to fish rather than giving the person fish every day. So what they do now, they have changed their programs from just giving food by making them to become self-reliant. So that is one of the things that they are doing. They are carrying out projects that will help them to be able to do things that will sustain their own livelihoods, so that they don't depend only on the food that is being given to them. But the NGOs take into consideration, even the government too sends food to them. It is not only the NGOs together with the government of Cameroon participate in feeding the refugees. And so therefore, except the very lazy ones will not want to follow up what is being done to them, but they are being empowered so that they can sustain their livelihoods. We have refugees who come in, and some of them come and station just around the borders. They don't want to be registered and they don't want to get into the camps because they feel that any moment they can go back to their home country. There was a recent case of more than 300 refugees that got into through Yamba. The administration is being tolerant. They accept them, but we still do everything to convince them so that they should be registered, because most often they are causes of disorder and highway robbery in our area. Because when refugees come, amongst them there are good ones and there are bad ones, and amongst them we also have those who rebels who infiltrate to come and cause havoc in our villages around. So this is it. Borgop. "22,000 people and their cattle on a surface area of 36 hectares. The first group to arrive settled at the Borgop refugee camp, created on the 10th of March 2014. Its residents are largely cattle owners who have lost all they owned and now depend on the charity of others. Economic life is almost entirely controlled from outside, with foreign help except for some petty traders trying to make ends meet. Managing this group of persons isn't a bed of roses, but it is made possible through coordinated efforts. At the Borgop camp, there is a president, duly elected by the refugees, who serve as a link between them.
the Cameroon government, the United Nations Refugee Agency and her partners. He is assisted by 7 members who are in charge of different domains such as education, security, hygiene and sanitation, just to name these. I arrived at the family hut of Abdel's parents during lunchtime. His siblings, father, aunt. To this family, Abdel is seen as the lucky one, and this calls for admiration. He can succeed in life out of the camp. It's been a month and he hasn't met his kid brother, who looks up to Abdel as a model. Life without some of his friends at the camp is difficult, but Abdel tells me it's better to live in the town of Djohong rather than here in the camp. His only worry is missing his parents. The camps are becoming ever more crowded with population growth within their ranks and limited opportunities. Abdel tells me the United Nations High Commission for Refugee provides many services to these refugee camps. These include public education at primary level, after which the refugee children enter the Cameroon school system outside the camp. The tragic death of his mother on their way to Cameroon destabilized the father. His mother couldn't withstand the trauma. Abdel plays the mother role as he caters for himself, for all his basic needs with help from the United Nations High Commission for Refugees. Thursdays at Djohong are market days. Abdel does his little weekly purchases with extra money got from doing petty jobs. He has created so many acquaintances, even with truck drivers, as he sometimes helps in loading trucks to have extra pocket money. A 2 meters by 3 room and a mat on the floor as bed. This is the environment of a refugee boy finding hope. Je rentre vite, je viens préparer, je fais tout. Mais si je rentre à l'heure qu'on va nous libérer à l'école, si c'est à 15 heures, je pars directement à la mosquée. Si on a le ballon, je pars jouer et je reviens encore, je pars à la mosquée. Pendant ici, là, c'est par mois. On fait la distribution. On donne ça, c'est nous quand même, il n'y a pas la date fixée, mais c'est par mois quand même. On vient, on voit notre liste des HR, si ton nom est figuré, on te donne. On te donne tes vivres avec 5 kilos de riz, 1 litre d'huile, avec les soya là, un peu comme ça, pour 1 mois. Tu rentres avec seulement. Tu manges, si ça finit, tu te débrouilles pendant 1 mois. C'est toujours chez le voisin, c'est les amis. De temps en temps, tu manges seulement en route. Si ça ne va pas, tu rentres au village. Pendant qu'il y aura la distribution, tu rentres encore.
Abdel lets me know rice is the everyday staple in this home. For him and his roommate, a refugee too. In such an environment, I keep wondering how he studies in a room that has no chair, no reading table or electricity. Pour étudier quand même, c'est en soirée comme ça. Si on a des devoirs, beaucoup. Mais si on a des devoirs même demain, là, autant que là, maintenant, je serai en brousse avec mes cahiers. Je lis mes cahiers. Quand je vois l'heure, il y a déjà presque l'heure de prière, je rentre. Je laisse mes cahiers. Encore demain matin, très tôt le matin, j'ai fini mes toilettes, je vais aller à l'école. Tantôt, je pars avec mon cahier comme ça, là, jusqu'à quittant ici à l'école. Je lis mes cahiers jusqu'à quand j'arrive au lycée. Là. Si mon téléphone est chargé, non, je fais ça après la prière de 19h. Là. Je prends mes cahiers, je m'étudie un peu, je dors. Si mon téléphone est plat, je laisse. Djohong is a predominantly Muslim community. Abdel finds time to commune with Allah. Bon, moi, le Coran, là, j'ai déjà appris ça. Depuis que j'ai 7 ans, j'ai fini le Coran. Bon, c'est moi qui fais maintenant la répétition à la maison. Je prends le Surat al-Baqarah jusqu'à Surat al-Nas, Ikhlas. Je descends en bas. Bon, les petits Corans là, les hadiths, les kawaïd là, j'ai passé les marabouts, moi-même j'ai passé, on m'apprend ça. I guess asking for favor from God should be priority on his list. Nowadays, it's difficult to differentiate a Djohong native from a Central African refugee, as most of them have fully integrated into the village system. We have the Bayas and the Fubis, the Boruros, that move across from Cameroon to Central Africa. So they have relatives across the borders. So some of them communicate directly with their relatives and they infiltrate into the villages. Refugees are defined and protected in international law and must not be expelled or returned to situations where their lives and freedom are at risk. Central African refugees enjoy the same protection in Bogop thanks to the Cameroon government and its partners. My stay with Abdel Karim has got me asking questions. What if I had to flee my country and live in a camp? What if I had to beg for basic necessities such as water, a place to sleep, education? I realize Abdel is in such a situation due to words such as tribalism, nepotism, ethnic cleansing, marginalization, terrorism, bad governance. That have replaced words such as unity, moralization, equity, multiculturalism, transparency, democracy, and peace.
Despite his challenging environment, Abdel is making huge efforts to turn around this difficult time in his life. Parce que comme je rêve d'être docteur là, vraiment que je voulais étudier la science là.